Happy Saturday, everyone. Bonjour tout le monde. Ces jours-ci, nombreux sont les Canadiens qui traversent des moments difficiles à cause de la COVID-19. La pandémie représente un défi sans précédent pour notre pays et les Canadiens en subissent les conséquences. Mais certaines personnes et certains secteurs sont plus durement touchés que d'autres. Donc, cette semaine, on a annoncé d'autres mesures pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. D'abord, on est en train de conclure une entente avec l'ensemble des provinces et territoires pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels. Ces gens-là sont aux premières lignes du combat contre la COVID-19 depuis le début de la crise et ils font un travail incroyable. La meilleure façon de les remercier, c'est de veiller à ce qu'ils soient bien payés et protégés. Et cette semaine, grâce à cette entente, on est en train de franchir une étape importante en vue de mettre plus d'argent dans leurs poches. On a aussi annoncé plus de soutien pour aider le secteur de l'alimentation à traverser cette crise. On donne plus d'argent aux transformateurs alimentaires pour assurer la sécurité de leurs travailleurs. On prévoit des mesures spécifiques pour aider les éleveurs de bétail et de porc et les producteurs laitiers à s'adapter au changement du marché. Et on met sur pied un programme qui va permettre au gouvernement d'acheter des produits qui risquent d'être gaspillés pour les redistribuer à des organismes de bienfaisance. Et tout pour tout, notre gouvernement a proposé une capacité de prêt de 5 milliards de dollars et un investissement total de 510 millions de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire depuis le début de cette crise. Et comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, si on a à en faire plus, on va en faire plus. For the past few weeks, our government has been focused on getting people the help they need as quickly as possible. But to come out of this stronger than ever, we also have to think long-term. We need to lay the groundwork now so our economy can come roaring back. And that's what we're doing with measures like the Canada Emergency Business Account and the Canada Emergency Wage Subsidy. So far, more than 500,000 small businesses have received a loan through the CEBA. And less than 2 weeks since launching the Canada Emergency Wage Subsidy, employers have applied for subsidies for almost 2 million workers. Our government is giving employers more resources so they can stay in business and keep people on the payroll during this crisis. Maintaining the connection between employer and employee will be key, not just to help people get back on their feet, but also to our economy. In that vein, we announced yesterday that we would be extending the Canada Emergency Wage Subsidy beyond June. At the same time, we're working with our partners from around the world to beat COVID-19 for good. This pandemic is a global issue. Keeping Canadians safe and restarting our economy means defeating the virus not just at home, but wherever it is found. So earlier this week, we announced new investments to accelerate the global development of COVID-19 vaccines, treatments, testing, and research, including research being done here in Canada. Au cours des dernières semaines, nous avons établi des nouveaux programmes d'aide pour les travailleurs et les entreprises, mais nous savons que le travail est loin d'être terminé. Au fur et à mesure que la situation évolue, les besoins et les défis évoluent aussi et on adapte notre réponse en conséquence. On continue d'être à l'écoute des Canadiens et on cherche toujours d'autres façons de les appuyer. I want to close by asking all the moms to step out of the room for a minute so I can talk to your kids. I'll give you a second. Okay. Tomorrow is Mother's Day, kids. It's a special day for all the people who are mothers to us, our moms, stepmoms, grandmothers, aunts, and older sisters. So let's show them how much we love and care about them. You might want to get up early to make her breakfast or ask Dad to help you get her some flowers. Or if you're not together this year because of the virus or other reasons, you can draw her a card or set up a video call. Whatever you do, I'm sure what you'll choose to do will make her day and express how much you love her, how much you need her,
and how much she has your full support and full love during this difficult time, but all the time as well. Demain, c'est la fête des mères. C'est l'occasion de montrer à nos mamans à quel point on les aime. Peut-être que tu vas te lever plus tôt pour lui faire à déjeuner demain matin. Peut-être que tu préfères lui acheter des fleurs ou encore lui dessiner une carte. Peu importe ce que tu décides de faire, je suis certain que tu vas faire sa journée en partageant comment tu l'aimes, comment tu seras là pour elle et comment on va tous être là les uns pour les autres dans cette période difficile. Amusez-vous et profitez-en. On va passer à travers ensemble. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phones for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. First question, Rod Nickel from Reuters. Line open. Prime Minister, as you know, the U.S. Department of Justice is looking into whether meat packers have unfairly profited from low livestock prices and high meat prices during the pandemic. Given that the same big meat companies operate in Canada, do you share that concern? We have significant concerns about the entire scope of our agricultural supply chain. We need to make sure that workers are safe. We need to make sure that Canadians from coast to coast to coast are getting a reliable and safe supply of the food they need to feed their families and put on the table. And we also need to make sure that no one is profiting in an exaggerated way from this crisis. We will take a very careful look to ensure that people are there for each other and supporting each other, and no one is focusing on profits before supporting Canadians. Well, Prime Minister, what will that careful look involve? Like, would you like to see the Competition Bureau in Canada look into this? We have many mechanisms at the federal level to keep an eye on supply chains and prices, and we will engage with those processes as we have since the very beginning of this crisis. Okay. Nous savons que c'est extrêmement important d'assurer la sécurité de notre chaîne alimentaire, d'assurer la sécurité alimentaire pour tous les Canadiens. Ça veut dire d'assurer la sécurité des travailleurs le long de notre chaîne de production, mais aussi assurer que ces chaînes continuent de fonctionner de façon claire et robuste pour les Canadiens pendant cette crise, mais aussi de s'assurer qu'il n'y a pas personne qui met les profits avant la sécurité et la santé des Canadiens dans cette situation-ci. Nous avons des outils à différents paliers de gouvernement et depuis le début de la crise, nous les utilisons. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. The next question, Teresa Wright, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. We know from the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls that Indigenous women were already more likely to experience violence, and now COVID-19 has exposed them to concerningly high levels of domestic violence due to the pandemic restrictions. Given this, can we expect to see the National Action Plan on the inquiry's findings in June as promised, or will COVID-19 delay this? No, the work that we're doing on establishing a national action plan on violence against women coming out of the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls inquiry is more important than it has ever been. We have seen in situations where someone is forced to stay home when home isn't safe, a rise in domestic violence because of the stresses, because of the confinements, because of the challenges we're facing because of COVID-19. And this government has worked from the beginning to give more support to shelters and organizations and networks that are supporting victims of family violence or gender-based violence. We will continue to do that work. We will continue to work very hard on that national action plan coming from the Missing and Murdered inquiry. This is a priority that continues and is even intensified because of this crisis. Okay. Les situations de violence domestique, de violence basée sur le genre sont malheureusement plus prévalentes
pendant cette crise à cause du stress, à cause des confinements, à cause des vulnérabilités dans nos populations. C'est pour ça que nous continuons le travail important de lutter contre la violence basée sur le genre et la violence domestique. Nous continuons de travailler sur la réponse à l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, et nous allons continuer d'augmenter nos efforts pendant cette crise. La crise nous fait pas reculer, au contraire, doit nous faire avancer sur cet enjeu important. Follow-up, Teresa? Yes, thank you. There are many people who are still not being helped by your emergency financial assistance programs. People who were unemployed before the crisis began, people on disability or social assistance, they're all left out. Will help be coming for them? We know that it's been important to get help out to millions of Canadians very quickly, and that's what we've done. We've seen over 7 million people access the CERB, the Canada Emergency Response Benefit, but we've always recognized there is more to do. We made modifications that ensure that people who are recently unemployed, whose unemployment benefits ran out before COVID-19 started, would also qualify for the CERB. We've put in place measures to support students. We've looked for other ways to fill gaps, and we will continue to. At the same time, we have given more money to community organizations and networks that are supporting our most vulnerable in cases where the direct support we're offering can't reach people. We will continue to work to make sure that all Canadians, but particularly vulnerable Canadians, are supported through this crisis. Hi, Prime Minister. Chris Logue with Global News. With all of the aid money rolling out the door, are you simultaneously planning for how to help the economy back now, or waiting until some of the pandemic is behind us? I think we obviously need to be thinking about the longer term while we design and while we bring in place support for people. That's why, for example, we move forward with the wage subsidy, which, unlike the CERB, is there for people who lose their job and lose their paycheck and therefore have a broken connection with their previous job. The wage subsidy allows people to stay connected with their employment, so that once we start being able to reopen certain sectors and once the economy picks up again, people will still have that link by getting a paycheck from that employer that will allow them to get back positively and quickly. There are a broad range of ways in which the measures we've put forward are very much thinking about the recovery. That goes part and parcel. But our focus right now is supporting Canadians so that they can do what needs to be done to slow and stop the spread of this pandemic as we start looking at reopening. Sorry, but I'm not questioning the help. I'm asking if recovery plans are happening simultaneously. We are, of course, looking towards the steps that will be required on the recovery of the economy. That is a significant amount of work that is ongoing, but our focus right now is on recognizing that we are not in the recovery phase yet. We are not even fully into the restarting phase yet. We are still in the emergency phase where people need to get the support they need so they can continue to socially distance, to stay at home, even as certain regions and certain places are talking about reopening. The vast majority of Canadians will need to continue to be very careful, and that's why they will continue to need support. Nous savons que même s'il y a certains endroits qui commencent à redémarrer de différentes façons, nous sommes encore dans un moment où les gens doivent se protéger, doivent continuer de rester le plus possible chez eux, doivent continuer de garder la distanciation sociale. Au fur et à mesure qu'on ouvre tranquillement et graduellement, nous reconnaissons que beaucoup de gens vont devoir continuer de rester chez eux, et c'est pour ça que notre emphase est actuellement et continue d'être sur l'appui aux familles, l'appui aux travailleurs pour qu'ils puissent faire ce qu'on a besoin de faire pour freiner la propagation de la COVID-19. Good morning, Prime Minister. Ashley Burke, CBC News. The government has suspended the shipment of 8 million N95 masks made in China that failed to meet specifications. How big a loss is that for Canada? And given that this was a Montreal company that had outsourced to China, does this not prove that we should not be relying on foreign outsourcing for such critical equipment?
We have been working very, very hard since the very beginning to bring in as much PPE as we possibly can. We've talked about about 23 different flights just from China of millions of items of PPE because we know the need is and has been so pressing. At the same time, we have ensured that we are ramping up domestic capacity to be able to ensure that we're covering the needs that we have for the longer term. And I want to thank all the companies and manufacturers who've stepped up. At the same time, we also know that in the millions of items that we've received, we have to ensure that they are at the top quality expected by our Canadian healthcare workers. And the withholding or the suspending of shipments from this particular supplier is proof that our system works. We are testing all those masks, all those items before they reach our healthcare workers because we will not compromise on the safety and protection for our healthcare workers. Depuis le début, nous avions fait tous les efforts pour avoir autant d'équipements de protection personnelle qu'on pouvait avoir. Ça voulait dire qu'on a accepté 23 différents vols de la Chine et ça continue à quasiment tous les jours qu'on en reçoit d'autres pour nos travailleurs de première ligne. Mais on savait qu'on devait aussi développer nos capacités domestiques et fiables. C'est pour ça que nous avons plein de compagnies au Canada qui sont en train d'en produire et on espère pouvoir compter sur eux dans les mois à venir et moins compter sur l'importation. Mais en même temps, on savait toujours qu'il y a toujours des risques que les produits qu'on importe ne soient pas à la hauteur de ce qu'on attend au Canada pour nos travailleurs de première ligne. C'est pour ça qu'on a mis un système de vérification rigoureuse pour que aucun item qui ne soit pas à la hauteur de ce dont on a besoin, ce qu'on s'attend ici au Canada, ne soit distribué. Et l'exemple de cette compagnie à Montréal est la preuve que le système fonctionne parce qu'aucun de ces masques ne se sont retrouvés dans notre système de santé parce qu'on fait les vérifications nécessaires. Marika Walsh with the Globe and Mail. Prime Minister, a few weeks ago, one of your deputy ministers said that Canada was spending between $1.20 and $6 per N95 mask. How much did we pay for these ones? Right now, we're in discussions with the supplier because we will not be burdened with masks that do not fit our stringent requirements. There are discussions ongoing with them about whether there are alternative uses for these masks, but we will not be paying for masks that do not hit the standards that we expect to give to our frontline workers. Okay. Nous sommes en train de regarder avec le fournisseur pour voir s'il y a des usages alternatifs qu'on peut faire avec ces masques-là ou des endroits qu'on peut les envoyer où ils seraient le bienvenu à part notre système de santé. Mais je peux vous assurer que nous ne paierons pas le plein prix pour des masques que nous n'allons pas utiliser pour notre système de santé. And the National Capital Commission reversed a rule overnight that said people weren't allowed to take pictures in the parks of the tulips, and they installed signs to say no pictures, please. They're now taking those down. That follows Ottawa's reversal of a rule that you can't talk to your neighbors over fences and you can't visit your loved ones at the windows of nursing homes. Are we getting a bit overzealous with the COVID-19 rules? I think different orders of government and organizations are trying as best they can to put in rules that will balance the need to keep people safe and slow and stop the spread of COVID-19, while at the same time giving people the much-needed respite and safety valves from the stresses and indeed the mental health challenges many people are facing. We need to try and get people through this healthy, which means both fighting COVID-19 and supporting them and allowing for as normal lives as we can despite the deep abnormality of this situation. It's an unprecedented situation. Lots of people are trying different things to keep people safe. We're going to keep adjusting, all of us, when we get things right, when we get things wrong. I think that's what people expect.
Bonjour, M. Trudeau, Christian Noël de Radio-Canada. Il y a des gens qui prennent les choses peut-être trop au sérieux, certains qui en prennent peut-être pas assez au sérieux. Le Québec, c'est la région la plus touchée, mais qui va déconfiner le plus rapidement. Et la santé publique de Montréal dit si on déconfine, il va y avoir plus de malades, il va y avoir plus de morts. Je sais qu'en tant que premier ministre, vous ne voulez pas entrer dans une guerre avec le gouvernement Legault, mais en tant que député de Montréal, vous avez des commettants. Est-ce que vous êtes inquiet et est-ce que vous croyez que le gouvernement Québec fait fausse route? Je suis québécois, je suis député de Montréal. Je suis très inquiet pour les citoyens à Montréal, mais comme je suis inquiet pour les gens à travers le pays. Nous nous devons de nous baser sur la science. Nous nous devons de s'assurer que ce qu'on est en train de faire prend en compte la protection des citoyens, de nos aînés comme priorité absolue. Je sais que oui, il faut parler de reprendre l'économie de façon graduelle et progressive, mais ça doit être fait de façon à garder les gens en sécurité d'abord et avant tout. Je suis de façon très proche ce qui se passe dans les CHSLD dans mon comté de Papineau, par exemple. Oui, il y a des préoccupations et je travaille de proche avec les autres gouvernements, y compris le gouvernement de François Legault, pour assurer qu'on est en train de prendre les bonnes mesures pour garder les gens en sécurité. Of course, I'm worried as a Quebecer, as a Montreal MP, about the situation going on in my riding in the province, as I am concerned about Canadians from coast to coast to coast as Prime Minister. We need to make sure that we go progressively and slowly and gradually on any reopening, keeping at top of mind the importance of keeping people safe and healthy. I understand the economic pressures we're all under, and I understand how much people do want to go outside. But we need to do it in ways that we are sure are going to keep people safe. Because the last thing people want is a few weeks from now being told, okay, we loosened the rules and now COVID's spreading again and you're all going to have to go inside for the rest of the summer. People don't want to do that. That's why being very careful, step by step, is going to be so important. Sur un sujet un peu différent, sur l'étiquetage de produits d'urgence durant la COVID, il y en a beaucoup qui n'ont pas de français, certains même qui n'ont pas d'anglais. Il y a eu une certaine exemption concernant la loi sur l'étiquetage dans les langues officielles. Est-ce que vous avez trouvé une solution? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que ces produits-là qui arrivent soient étiquetés dans les deux langues officielles? D'abord, on sait que l'étiquetage dans les deux langues officielles, c'est pas juste une question de respect de la dualité linguistique essentielle au Canada, mais c'est une question de sécurité pour les utilisateurs, pour les consommateurs, pour les clients. Nous nous devons d'assurer que les gens ont accès aux produits et sachent comment bien les utiliser. C'est pour ça que c'était une préoccupation pour nous tous quand Santé Canada, et je sais que ça a été partagé par Santé Québec, quand eux, ils ont pris des mesures semblables pour permettre de l'étiquetage seulement en anglais, que nous trouvions d'autres solutions. Et je sais qu'il y a des mesures qui ont été prises pour s'assurer que l'information soit disponible en ligne dans les deux langues officielles et même dans d'autres langues, selon le cas, pour les utilisateurs. I think we all recognize that bilingual labeling is not just a question of recognizing the important bilingualism of our country, but it's a question of safety as well. It's a question of actually ensuring that people know how to safely use the product that they are using or they are purchasing. That's why I know that Health Canada and indeed Health Quebec, that approved unilingual English labeling in certain limited cases, didn't particularly want to and looked hard to try and find solutions. And I know on the Health Canada side, we've moved forward with online information that people can access in multiple languages to make sure that they are going to be able to fully understand what it is that the products they're using. Ian Wood, CTV News. Prime Minister, you've previously said that the economy and businesses should only reopen if they have adequate PPE to protect workers. Given the procurement issues, are you going to make any suggestions to the provinces that maybe they scale back on their reopening plans? And how long is the government going to be able to maintain these emergency subsidies?
First of all, we agreed as all First Ministers, premiers of provinces and territories, and the federal government, that there are principles that need to underlie any restarting of the economy. And that's exactly what we're moving forward on carefully. That's why we're continuing to procure massive amounts of PPE, including flights almost daily for the rest of the month from China and elsewhere, to ensure that we have enough equipment, even as the Canadian producers and manufacturers of these equipments are starting to come online and deliver their products as well. We know that as we move forward to reopening, we need to make sure that workplaces are safe for Canadians and that we are arresting the spread of COVID-19 and preventing a second wave that could send us all back into confinement this summer, which we certainly do not want to be doing. So we're going to continue to work with the provinces to make sure that they are able to fulfill the levels that they are projecting they will need in terms of PPE, and that is something we're going to continue. As for how long these supports are going to last, we're going to keep adjusting to what the economy needs are, but mostly what the needs of Canadians are to be supported and to stay safe through this situation. Okay. Nous avons travaillé avec les provinces et territoires pour établir des principes qui vont guider la rouverture de l'économie de façon graduelle, de façon vigilante, et ça inclut d'avoir assez de matériel de protection pour pouvoir protéger les travailleurs et empêcher que la COVID-19 se répande encore plus. Nous allons continuer de travailler pour importer du matériel de protection personnelle. Nous allons continuer de travailler avec les provinces pour répondre aux besoins tout en créant une production domestique ici aussi. Mais on va travailler avec les provinces pour s'assurer qu'ils ont l'équipement nécessaire pour pouvoir faire la rouverture de façon sûre et sécure. Par rapport aux bénéfices qu'on envoie aux Canadiens, on va continuer de regarder la situation qui est en train de changer. On va être là pour appuyer les gens et pour aider le pays à reprendre en restant en santé, et ça va se faire de la bonne façon. Merci beaucoup tout le monde.